Silchar in Assam is reeling under a dual crisis of rains and flood. A torrential downpour over the past 72 hours has triggered severe flooding and waterlogging across the city, while the Barak River continues to swell, posing a grave threat to nearby low-lying areas. As of 12 p.m. today, the Barak River was flowing at 22.80 meters, breaching danger levels and beginning to enter adjacent residential zones. In response, the district administration has opened several schools as temporary relief camps for affected families. Minister Kaushik Rai, along with administrative officials, conducted a field survey today to assess the availability and distribution of essential relief materials. Urban areas such as Rangir Khari, Premtola, Church Road, Ambika Patti and Vivekananda Road are heavily inundated, with rapidly flowing water causing widespread panic among the residents. The city's drainage system has collapsed under the pressure of continuous rainfall, leading to widespread water logging. Adding to public concern is the fragile condition of river embankments in the town and its outskirts. Residents of Berenga and Nathpara have raised alarms about the weakened state of these protective barriers. Although some repair work was carried out earlier, temporary fixes like sandbag reinforcements are currently being made to prevent breaches. বিগত কয়েকদিনের অতিবৃষ্টির ফলে আমরা দেখেছি যে শিলচর বরাক নদী অলরেডি ডেঞ্জার লেভেল অতিক্রম করে গেছে এবং এর ফলে সমগ্র শহরাঞ্চলের জল আমাদের ২৬ নম্বর ওয়ার্ড তপবননগর ২০ ফুটি হয়ে বাংলাঘাট হয়ে সেটা ঘাগড়া হয়ে কাটাখাল রিভার এরপরে বরাক রিভারে গিয়ে পড়ে। যেহেতু ঘাগড়া গতকালকে থেকে বন্ধ করা হয়ে গেছে স্লুইস গেট, এই জলটা আমাদের এই এরিয়াতে এসে এখন জমা হবে। তো বিগত রাত্র থেকে আজকে পর্যন্ত প্রায় ২-২.৫ ফুট জল আমাদের এখানে হয়ে গেছে। আর সবার 60% মানুষের ঘরে ঘরে জল। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখন সেন্ট্রাল স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এই স্কুলটা যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে, তো ডিসি মহোদয়, আমাদের মাননীয় বিধায়ক, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলে আমরা এটাকে অস্থায়ী রিলিফ ক্যাম্প হিসেবে আমরা এইমাত্র খবর পেয়েছি যে এটা স্যাংশন হয়েছে। যারা আশপাশের মানুষরা আছেন এখানে এসে উঠবেন। অলরেডি ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ, হিরণপ্রভা দেব শিশু মন্দির স্কুল, আমাদের বিবেকানন্দের টিকর বস্তি এলপি স্কুল, মনমোহন বালিকা বিদ্যালয়, নিরঞ্জন পাল ইনস্টিটিউট, ওখানে বানবাসী যারা মানুষরা আছেন অস্থায়ী যে জলটা আছে